Jaya Vishpat Paramahamsa Parihari Shrimad Bhagavatam Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Koti Vaishnavendra Ki Jai. Dhamma Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Ji Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Shri Radha Madhava Gopinath Shyamakanda Radhakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavan Shri Mathura Dham Ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai, Ganga Mai Jamuna Mai Ki Jai, Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai, Sangha Veda Bhakta Vrinda Ki Jai, Harinama Sankirtan Ki Jai, Jainitai Gaur Premanande. All glories to the Samba devotees, glories to the Samba devotees, all glories to the Samba devotees, all glories to Sri Sri Guru Gauranga, glories to Sri Prabhupada. Tigers and Oriental from Shrimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 18, texts 41 to 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Chapter is entitled King Yayati regains his youth. Shri Puru Vacha Konuloke Manusyendra Konuloke Manusyendra Vitur Atma Krita Puman Vitur Atma Krita Puman Patikatum Shamsoyasya Patikatum Shamhoyasya Prasadad Vindate Param Prasadad Vindate Param Shri Purur Uvacha Kono Loke Manusyendra Vitur Atma Krita Puman Patikartum Shamhoyasya Prasadat Vindate Param Shri Pururvacha Kono Loke Manusyendra Vitur Atma Krita Puman Patikartum Shamhoyasya Prasadat Vindate Param. Translation. Puru replied, O your Majesty, who in this world can repay his debt to his father? By the mercy of one's father, one gets the human form of life, which can enable one to become an associate of the Supreme Lord. Перевод стиха. Пура ответил: «Дорогой царь, кто из живущих в этом мире способен отплатить долг своему отцу? По милости Отца мы обрели человеческое тело, благодаря чему можем стать приближенными Верховного Господа». Purport was finally C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The father gives the seed of the body, and this seed gradually grows and develops until one ultimately attains the developed human body with consciousness higher than that of the animals. In the human body, one can be elevated to the higher planets, and furthermore, if one cultivates Krishna consciousness, one can return home back to Godhead. Комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. В чреве матери семя отца развивается.
пока, наконец, из него не формируется тело человека, существа, обладающего более развитым сознанием, чем животное. Человек имеет возможность возвестись на высшие планеты и даже вернуться домой, к Богу, если будет помнить о Кришне. This important body is obtained by the grace of the Father, and therefore everyone is indebted to his Father. Of course, in other lives one also gets a father and mother. Even cats and dogs have fathers and mothers. But in the human form of life, the father and mother can award their son the greatest benediction by teaching him to become a devotee. По милости Отца мы обрели бесценное человеческое тело, поэтому каждый из нас в долгу перед своим Отцом. Разумеется, отец и мать есть не только у человека, они есть даже у кошек и собак. Но отец и мать человека способны оказать своему ребенку высшее благо, вырастив его преданным слугой Бога. When one becomes a devotee, he achieves the greatest benediction because he completely averts the repetition of birth and death. Therefore, the father who trains his child in Krishna consciousness is the most benevolent father in the world, in this world. Тот, кто станет преданным, обретет величайшее благословение, поскольку он раз и навсегда избавится от необходимости рождаться и умирать. Поэтому отец, который воспитывает своего сына в сознании Кришны, считается его самым большим благодетелем. It is said, Janame Janame Sabi Pitamati Paya, Krishna Guru Nahi Mili Bhaja Hariye. Everyone gets a father and mother, but if one gets a benediction of Krishna and Guru, he can conquer the material nature and return home back to Godhead. Janame Janame Sabi Pitamata Paya, Krishna Guru Nahi Mili Bhaja Hariye. Отец и мать есть у каждого, но победить материальную природу и вернуться домой к Богу способен лишь тот, кто удостоится благословения Кришны и Гуру. I read from text 41. Сейчас мы почитаем со стиха 41. O Maharaj Parikshit, Yayati similarly requested his sons Turvasu, Drugyu, and Anu to exchange their youth for his old age. But because they were unaware of religious principles, they thought that their flickering youth was eternal, and therefore they refused to carry out their father's order. Текст 41. О Махараджа Парикшит. Затем Яяти попросил Турвасу, Другью и Ану отдать ему свою молодость и взять у него старость. Но поскольку его сыновья не ведали заповеди религии, они думали, что их недолгая юность продлится вечно, и отказались исполнять волю отца. Text 42. King Ayati then requested Puru, who was younger than these three brothers, but more qualified. My dear son, do not be disobedient like your elder brothers, for that is not your duty. Текст 42. Тогда царь Яяти обратился с просьбой к Пуру, который был младше, но достойнее трех старших братьев. «Мой дорогой сын, исполни волю своего отца, ибо тебе не подобает проявлять непослушание, как это сделали твои старшие братья». 43. Puru replied, O your majesty, who in this world can repay his debt to his father? By the mercy of one's father, one gets a human form of life, which can enable one to become an associate of the Supreme Lord. Текст 43. Пура ответил, дорогой царь, кто из живущих в этом мире способен оплатить долг своему отцу? По милости Отца мы обрели человеческое тело, благодаря чему можем стать приближенными к Верховному Господу. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachalini Devi Shesha Shandavari Pasaritakani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. King Gayati was cursed to become old. He begged for pardon, then he was
benedicted with, if you can find someone to change the youth for your old age, then you can do it again. Царя Яти прокляли, чтобы он состарился. Но он попросил прощения, и ему дали благословение, что он может обменять свою старость на юность. So his elder sons, they refused, but his younger son here, Puru, accepted the... Его старшие сыновья отказались, но его младший сын Пуру, он принял эту обязанность на себя. As a sense of duty. Из чувства долга. Otherwise, no one would exchange their youth for someone's old age. В противном случае никто не захочет обменять свою юность на старый возраст. Could you do it? Вы бы стали это делать? Or your mothers? Maybe? Или ваша мать? Who could do it? Если бы ваша мать попросила, кто бы это сделал? Difficult choice. Huh? Это очень сложный выбор. So it's based on, especially the reason why, anyway, but we, the reason that Yayati wanted it, because he was still lusty. He hadn't satisfied all his lusty desires. По какой причине Яти хотел молодость? Потому что он еще не удовлетворил свое вожделение, у него оставались сильные желания. But so it was just out of a sense of duty that his son was actually offering his youth. Только из чувства долга его сын предложил ему свою юность. The others didn't, but you can't really blame them, right? Другие не согласились этого сделать, но вы не можете обвинять их в этом. I've got to give up my sense gratification for your sense gratification. Я оставлю свои чувственные наслаждения ради твоих чувственных наслаждений. It's not that he wanted the youth and strength so he could go and do the passion and meditate on the Supreme Lord and develop love of God and go back to Godhead. It wasn't for that reason. Он не хотел обрести юность для того, чтобы отправиться совершать аскезы для самореализации. Это была не его причина. So anyway, the real the son, as the son rightly pointed out, if you get a human form, you can become an associate of the Supreme Lord. И здесь указывается, что истинная причина получения тела, то есть вы можете стать спутником Господа. Generally, only in the human form this happens. Обычно это случается только в человеческой форме жизни. If you're looking at it like that this is an opportunity to go back to Godhead, be with Krishna, then the Father is worshipable. То есть, если вы рассмотрите это с этой точки зрения, то есть вы получаете возможность вернуться назад к Богу, то Отец — это тот, кто достоин поклонения. Otherwise, it wasn't you got to get you have to get a human body anyway by evolution. В противном случае вы все равно получите человеческую форму жизни в процессе эволюции. Right, after you evolve through the animal species, после того, как вы закончите со своими животными формами жизни. Then it said from the monkey, the lion and the cow, one takes a human birth in the mode of ignorance. Говорится, что то есть из таких форм жизни, как обезьяны, кошки и львы, вы получаете после этого человеческую форму жизни. So the father's there, but if it wasn't this father, it would have to be another father, right? И, конечно, отец он присутствует, но если это бы был не этот отец, это был бы какой-либо другой. Your destiny and your karma bring you back to the human form of life. Then you have to take birth in a human family. То есть, если вы предназначены по карме получить человеческую форму жизни, то вы получите это тело. So in the material rules scriptures, it says that one is obliged to have a son. We have to obliged to have a son. То есть из правил человека есть обязанность, что необходимо иметь сына. So that they can form this
Shraddha ceremony and keep the forefathers in the heavenly realms. Для того, чтобы этот сын совершил обряд Шрадха, и его предки могли оставаться на высших планетах. So if you follow this system nicely, then you can stay up in the heavens forever. Если вы будете следовать этой системе очень хорошо, то вы можете оставаться на высших планетах практически всегда. The son performs pious activities and you get the benefit for it, enough to keep you up there. То есть ваш сын совершает благочестивую деятельность, и вы получаете от этого благо и остаетесь на высших планетах. So that's the materialistic, pious way to rules. И этот материалистический образ благочестивых действий. But actually, unless one becomes Krishna conscious, then what's the use? What's the use of living on the higher heavenly planets for millions or billions of years? What's the actual real benefit? Но если мы не станем сознающими Кришну, то какой смысл жить на высших планетарных системах даже в течение очень долгого времени? It is said that when one goes back to Godhead, our journey in the material world, which could have been we could have had billions and billions of births, we don't know, but it is said like that. But when we go back to Godhead, it seems just like a dream. То есть казалось бы, что на пути продвижения к возвращению к Богу проходят миллионы жизней, но если мы действительно можем вернуться туда, то это кажется, что это как сон. Just like you haven't been away, just like you wake up from a dream. Казалось бы, что вы просто проснулись из глубокого сна. But when you're here, it's a long time. Но когда вы находитесь здесь, то кажется, что это очень долгое время. When you're in the dream. Когда вы находитесь в этом состоянии сна. So, anyway, today is the appearance of Srila Narottam Das Thakur, who was an associate of the Supreme Lord by the mercy of his mother, father. И вот сегодня день явления Нароттама Das Тхакура, который стал спутником Господа благодаря милости его отца и матери. So if you like, then we can speak about Narottam Das Thakur. Если вы хотите, мы можем поговорить немного о Нароттам Das Тхакуре. Okay, so he was born in Keturi, now it's Bangladesh. Он был рожден в Кетуре, сейчас это место в Бангладеш. It was a son of a Zamadar, king. Он был сыном Замады, царя. And there were many small kingdoms in those days. В те времена было очень много маленьких царств. And he was born with all the good lakshanas, all the good marks. The astrologer said this boy is very auspicious. И когда он родился, его тело было отмечено благоприятными знаками, и астролог сказал, что это необычная личность. He will bring auspiciousness to everybody. He will be very religious. Он принесет благоприятное всем, он будет очень религиозным. So, but one thing, be careful of the rivers. There's some danger in the river. So Но есть одна вещь, вы должны быть очень осторожны с реками. that's in his charge. К нему придет опасность от реки. Это то, что отмечено в его астрологической карте. So he had beautiful bodily features, very intelligent, learned the scriptures very easily. У него было красивое тело, он был очень интеллектуален и очень просто изучал религиозные писания. And his father was very pious, Brahmin, Kayastha. Его отец был очень религиозным браманом, Каяста. No, he wasn't Brahmin, he was Kayastha. Простите, он не был браманом, он был Which some people Каяста. say is Sudra. Некоторые говорят, что это даже шудры. Some people say Vaishya, some people say Kshatriya. Кто-то говорит, что вайшя, кто-то говорит, что кшатрия. But his father, being very pious, he had a lot of land, and he used to host all the sadhus. Его отец был очень благочестив.
У него было много земли, и он всегда принимал садху в своем доме. So the rich people, they generally, and they still do, and they have like a kalyani mandapam, like a room like this, a big hall where the poor people can get married and like this. То есть благочестивые люди до сих пор они следуют этой традиции. У них есть определенные мандапы, они называют их кали-мандап. То есть помещение, похожее этому. В том месте бедные люди, они могут проводить разные церемонии, например, ведическую церемонию свадьбы. And they have all the festivals they have to take place in there. Также в том месте проводят разные фестивали. So when all the Gaudiyas, they used to go to Puri to see Chaitanya Mahaprabhu. И когда Гауди отправлялись в Пури, чтобы встретиться со Шри Чайтанья Махапрабху, and then they would stay at his place, and he would host them, feed them when they were going, when they were coming back. И они останавливались в этом месте, и его отец, он принимал их, он их кормил на пути в Пури, и также, когда те возвращались обратно домой. So as a young boy, Narottam was very intrigued by these pilgrims. They would always come back, very jubilant, bright-faced, effulgent. И еще будучи маленьким мальчиком, эти пилигримы, они очень интриговали Нароттама. И он замечал, что когда они возвращались обратно, они всегда были очень радостны и освящены. And sometimes he used to go and hear them talking about Mahaprabhu and his pastimes and his associates. Он приходил и слушал, как они рассказывали о Махапрабху, о его играх и его спутниках. Then one day Krishnadas Kaviraj came. И однажды пришел Кришнадас Кавирадж. So Narottam went and spoke with him. И Нароттам пришел, чтобы пообщаться с ним. Told him to tell something about Mahaprabhu. Чтобы он рассказал ему о Махапрабху. So he's speaking for a long time. Narottam was completely absorbed. И они разговаривали в течение долгого времени, и Нароттам был полностью погружен. And but he stayed there for a number of days. Narottam would hear him every day. И он остался там в течение нескольких дней, и Нароттам приходил и слушал от него каждый день. So he learned all about Gauranga Nityananda, the six Goswamis, and all the other great devotees there in Puri. Он узнал от него о Гауранге, о Нитянанде, о 6 Госвами и о всех великих преданных Пури. So he really wanted to go there and see them. И у него проснулось очень сильное желание встретиться с ними и присоединиться к ним. Sometimes he would say to his father, "Why?" Because his father didn't like too much. You know, he's taking on this kind of sadhu profile as a little boy. То есть его отцу не очень нравилось, что этот маленький мальчик начинает так сильно увлекаться саду и даже вести образ жизни. He would say, "Why are you putting me in such a big bed with nets and all these people are sleeping on the floor?" И он говорил, Нароттам говорил своему отцу: почему ты заставляешь меня спать на этой большой кровати с этими матрасами, а все остальные люди, смотри, они спят на полу. And we're eating all this nice food with silver bowls. Why can't we just sit on the floor and eat? И мы едим с дорогой серебряной посуды. Почему мы не можем просто сесть на пол? The father, no, we're the king. We serve the sadhus. That's our business. Our main thing is to serve the sadhus. We don't live like sadhus. Но его отец говорил, что наша обязанность служить саду, но мы являемся царями, и мы не живем их образом жизни. Serving the sadhus is the greatest thing. It's better than serving the Lord directly if you serve the sadhus. Служить саду — это более великая вещь. Она лучше даже, чем служение самой Верховной Личности Бога. We're helping to maintain the Brahminical culture. Мы помогаем поддерживать брахманическую культуру. So, but he became very attached to the idea of going to Vrindavan. That was his dream. Но Нароттам очень сильно привязался к идее отправиться во Вриндаван. Это стало его мечтой. And one night, Lord Nityananda came in his dream. И однажды ночью ему во сне явился Господь Нитянанда. He said, "Go and take your bath in the Padma River." Он сказал ему: отправляйся и прими омовение в реке Падма. So then he got up in that night time, and then he crept out and he went to the Padma River.
Нароттам проснулся, он выбрался из дома и отправился к реке Падма. Previously, when Lord Chaitanya was in maybe Kanai Natsala, and he was crying and calling out the name of Narottam, Narottam, when will I meet Narottam? До этого, когда Господь Чайтанья был в Каланачале, он рыдал и кричал «Нароттам, Нароттам, когда я смогу встретиться с Нароттамом?» Just like in his Srivasa's house, he was calling Pundarik, oh Pundarik, when will I see my Pundarik? Подобным же образом, когда в доме Шриниваса он кричал «Пундарик, Пундарика, когда же я смогу встретиться со своим отцом?» So he thought, who is this Narottam? И все стали думать, кто же этот Нароттам? Must be very fortunate. Наверное, очень удачливая личность. Must be very dear to Gauranga. Gauranga is crying for his association. Наверное, эта личность очень дорога Господу Гауранге, поскольку тут рыдает, желая общаться с ним. Then he told Nityananda, he said, I've been collecting all your prema, all the times you've been distributing this love of God, showing this love of God, I've been collecting it. И он сказал Нитянанде, все то время, когда ты проявлял и раздавал любовь к Богу, я собирал эту прему. And I'm going to deposit it in the river Padma. И я оставлю эту прему в реке Падма. Then when Narottam comes to the river, he can get that prema. Чтобы когда Нароттам войдет в эту реку, он сможет получить эту прему. So when Lord Chaitanya went through the Padma river, then when he stepped in the river, then the river Padmavati, the presiding goddess, became very ecstatic, and the river got bigger and bigger and overflowed the banks. То есть, когда Господь Гауранга пришел к реке Падмавати и вошел в ее воды, эта река, переполнившись экстазом, стала выходить из своих берегов. And then the goddess appeared. И богиня явилась. And Gauranga said, look, I'm going to deposit this love of Krishna. You hold it, and when this person, Narottam, comes, you can deliver to him. И Гауранга сказал, я оставлю тебе вот эту прему, любовь к Богу, и когда придет личность, которую буду звать Нароттама, ты должна будешь эту прему передать ему. She said, how will I know who this Narottam is? И она спросила, как я узнаю, что это Нароттам. She said, you'll recognize him. He's so full of love. He's always completely absorbed in love of Krishna. И он сказал, ты узнаешь его, когда он полностью погружен в любовь к Кришне. When he comes in your waters, the same effect will happen. The river will flood. You will overflood the banks. И он сказал, когда он войдет в твои воды, случится то же самое, ты выйдешь из берегов. So that was the time then. So then Nitai appeared in a dream and told him to go. He went to the river, and when he stepped in the river, then the river overflowed. И вот пришло это время, Нитянанда явился ему во сне, Нароттама пришел к реке, и когда он вошел в ее воды, река переполнилась и вышла из берегов. And he was surprised. Then he saw the goddess Padmavati, and she was holding something, golden lotus. И он увидел перед собой богиню Падмавати, и она в руках держала золотой лотос. And then she approached Narottam, and I was told to give you this. И она приблизилась к Нароттаму и сказала, мне сказали передать тебе вот это. And then she disappeared. И после этого она исчезла. Then looking at the golden lotus, it suddenly transformed into Gauranga. И вот этот золотой лотос сразу же превратился в Господа Гауранга. And the Gauranga entered into Narottam's body. И Гауранга вошел в тело Нароттама. And then he became mad with love of Krishna. И Нароттам стал сумасшедшим от любви к Кришне. Or he became ecstatic, began exhibiting all the ecstatic symptoms and laughing, crying, falling. И он стал проявлять все экстатические признаки. Он начал смеяться, рыдать, падать. So meanwhile, his parents have discovered he's not there. И в это время его родители узнали, что он не в доме. And soon they came running, they found him.
И они бегали в поисках его и нашли. They was in great anxiety. Они были переполнены They were беспокойством. holding him and kissing him. Они держали его, целовали его. Why are you coming to the river? We always told you to stay away from the river. Почему ты пришел к реке? Мы всегда говорили, что ты должен опасаться реки. Astrologer said the river, be careful of the rivers. Астролог сказал, что ты должен берегаться рек. But he was incomprehensible. Но он ничего не понимал. And they thought, what's happened? Maybe there's said to be a ghost in one of the tamarind trees nearby. Maybe that ghost has jumped him. И они начали думать, что произошло. Вот мы знаем, что на одном из этих тамариндовых деревьев живет привидение. Наверное, привидение, оно вселилось в тело Нароттамы. Anyway, they took him home, but he couldn't. He was just crying and calling out the name of Gauranga. Они отнесли его домой, но он просто рыдал, воспевая имена Гауранги. And they called a doctor Они позвали доктора. who prescribed. He said, not a ghost. He is suffering from wind disorder. И доктор сказал, что на самом деле это не привидение. У него просто нарушились движение воздуха в теле, воздушных потоков в теле. And he prescribed some bizarre medicine. И он выписал ему ненормальный рецепт. But after some time, when he called down and he told him what happened, he said, I'm not haunted by ghosts. I'm not. I said that he told that Lord Chaitanya, the Gauranga, has entered into me. I saw him enter into me, and I'm feeling this so much love and ecstasy. Через какое-то время, когда Нароттам успокоился, и он ответил своим родителям, на самом деле это не привидение вселилось в меня, просто в мое тело вошел Господь Гауранга, и именно поэтому я чувствую все эти экстатические признаки. So then so now he was a completely changed person. И сейчас он стал абсолютно другой личностью. And his parents were very concerned. Его родители очень сильно беспокоились. They didn't know what to do. Maybe we should get him married. That may tie him down a little bit. Они не знали, что нужно делать, и начали думать, может быть, мы можем жениться его таким образом, привяжем его. They had bodyguards, just like Raghunath. Они приставили к нему охранников, подобно как Рагунат Такуру. But he was always thinking, when am I going to Vrindavan? How can I get away? Но он все время думал, как я могу убраться отсюда и попасть в Вриндаван. And Rupa and Sanatana Goswami came in his dream also. И к нему во сне также явились Рупа и Санатана Госвами. They also told him, come to Vrindavan. Они тоже звали его, пожалуйста, приходи во Вриндаван. So eventually somehow or other, long story, but he managed to escape. Но в конечном итоге ему удалось убежать. One night, and he just ran through the forest whole night. И однажды ночью он просто бежал через лес всю ночь. And for days, he was just running and only collapsing when he was too tired. He'd fall asleep under a tree. То есть он бежал и ночь, и день, и просто падал, засыпая от большой усталости. After 3 days, he was sleeping under a tree. Then he heard some sound, and there was all these men there, the guards, which his father had sent. И через 3 дня, когда он спал на дереве, он услышал звук, и он увидел, что это были охранники, которых послал его отец. And they said, Narottam, your father sent us. He's commissioned hundreds of men. They're looking all over for you. Finally, we found you. И эти охранники сказали, нас послал твой отец, он послал сотни людей, и вот в конечном итоге нам удалось найти тебя. So he sent us to take you back home. Он послал нас для того, чтобы мы могли привести тебя назад домой. Narottam said, I can't go back home. Нароттам ответил, я не могу вернуться домой. But your mother and father will die if you don't come back home. Но твой отец и мать, они умрут, если ты не вернешься. What can I do? I have to go to Vrindavan. I can't go back home. Ну что я могу поделать? Я не могу вернуться домой, мне необходимо идти во Вриндаван. Just let me go. Пожалуйста, разрешите мне уйти. He said, what will we tell your father? Но что мы ответим твоему отцу? He said when a chaste wife husband dies, she commits sati. She puts herself on the fire. Когда благочестивая жена,
когда муж благочестивой жены оставляет тело, то она совершает обряд сати. Similarly, I've given my material life, I'm putting my material life in the fire. I'm finished with material life. I'm going to join Lord Chaitanya's Sankirtan and service there. Подобным же образом я закончил своей материальной жизнь, я поместил ее в огонь, я хочу начать свою жизнь преданного служения Гауранге. And naturally, the relatives of the wife, they will try to talk her out of entering into the fire. И, естественно, родственники жены, они начинают отговаривать ее, чтобы она не совершала этот обряд и не входила в огонь. So I understand your concern. Поэтому мы понимаем твое беспокойство. But I have to go to Vrindavan. My material life is finished. Но я должен отправляться в Вриндаван, поскольку моя материальная жизнь закончилась. So they couldn't do anything because they could see he was really serious and he'd made up his mind and his heart wasn't there. His heart was in Vrindavan, so they didn't do anything to restrain him. They just turned around and they didn't try to stop him. И они поняли, что они не могут сделать ничего, поскольку его ум и сердце уже находилось во Вриндаване, поэтому они просто отпустили его, и он развернулся и побежал. And so he was running and passing through many villages, and the people would be amazed because he had a very beautiful body like Mahapurush, the form. И вот он бежал, и когда он пробегал через деревни, люди удивлялись, видя его, поскольку у него было очень прекрасное тело, подобное телу Господа Гауранги. And the people would, if he took rest for a little while, and they would offer him something to eat and ask him to stay, but he would never stay. He would always keep moving. И когда он останавливался, люди предлагали ему поесть и также просили, чтобы он остался отдохнуть у них в доме, но он никогда не оставался, он просто продолжал бежать. And it took months to get to Vrindavan, to walk to Vrindavan. И у него заняло несколько месяцев для того, чтобы добраться до Вриндавана. Then finally arrived in Mathura. И вот он в конечном итоге пришел в Мадхуру. And and there he went to the Jamuna. Then a Brahmana came and saw his beautiful features and came and spoke to him. Он подошел к Ямуне, и там его заметил один из браманов, привлекшись его красотой. Он подошел, чтобы поговорить с ним. And Narottam asked, "Where am I?" He said, "This is Mathura." И Нароттам спросил у него, где я нахожусь, и тот ответил, это Мадхура. And Narottam fell down crying, "Finally, I have reached." И Нароттам упал и зарыдал, наконец-то я добрался сюда. Then the Brahmana showed him some, gave him something to eat. Браман принес ему немного еды. Bought a big plate of prasadam because he hadn't eaten properly. Он принес ему большую тарелку прасада, поскольку Нароттам не ел хорошо очень долго. When they did the Annaprasna, the first grain ceremony for Narottam, he refused to eat. They were trying to give him sweet rice, but he just kept his mouth tightly closed. Когда они проводили церемонию Аннапрашны для Нароттама, они пытались кормить его сладким рисом, но тот держал свой рот крепко закрытым. They were trying for a long time, but then someone Brahman said, "I think I know what the problem is. You forgot to offer this. Is not prasadam. It's not mahaprasadam." He said, "Yeah, we didn't offer it." So then they went and offered, and then he ate. И они пытались предлагать ему этот рис в течение долгого времени, но он не хотел принимать его. И тогда один браман сказал, мне кажется, я понимаю, в чем причина. Вы забыли предложить этот сладкий рис Господу. И те вспомнили, да, мы не предложили его, и они отправились, предложили сладкий рис божествам, и после этого Нароттам начал принимать его. So his devotional aptitude was showing even at that age. То есть его преданность, она проявлялась даже в таком юном возрасте. So then the Brahmana showed him the big gate, the entrance to Mathura. This is where Krishna entered Mathura. He killed the elephant. He killed the wrestlers. He came over there. He killed Kamsa. И Брахман показал вот это вот ворота Мадхуры, в которые вошел Кришна. В этом городе он убил борцов, он убил здесь слонов. Took his bath here. Он здесь принял свое омовение. And then
Narottam asked the Brahmana, I have to go to Vrindavan, I want to see where will I find Rupa and Sanatan Goswamis. И после этого Нароттама спросил у этого брамана, а как я могу добраться до Вриндавана, поскольку мне необходимо встретиться с Рупой и Санатаной? The Brahmana didn't answer, he just looked down. Браман ничего не ответил, он просто начал смотреть вниз. Narottam said, Thakur asked him, why? Where are they? И Нароттам спросил у него, Тхакур, что случилось, где они? He said, they've actually already left this world. И Браман ответил, они уже оставили этот мир. So Narottam fell unconscious. И Нароттам упал, потеряв сознание. And Brahmana sprinkled some water on him to revive him. И Браман опрыскал его лицо водой для того, чтобы привести его в чувство. And he said, oh no, all these years and days I've been waiting to see Rupa and Sanatan. И Нароттам сказал, как же это произошло все эти годы, и я жил с ожиданием встретиться с Рупой и Санатаной. I'd heard so much about them. Я слышал так много о них. And now it's too late, they've already left. Но сейчас это уже так поздно, они уже ушли. What's the use of going to Vrindavan now? Какой смысл вообще теперь идти во Вриндаван? What's the use of living anymore? Какой вообще смысл продолжать свою жизнь? Then the Brahmana consoled him. They've left, but still the other Jiva Goswami is there, Raghunath Das Goswami is there. И Брахман сказал, да, они ушли, но все равно еще есть Джива Госвами и Рагунат Госвами. Others are still there. Другие великие преданные, они все равно там. You should go. Ты должен идти. So he went because he had a dream also, and who was it? Either Rupa Goswami or Ranga. They told him, you go to Vrindavan and you take initiation from Lokanath Goswami. То есть в одном из своих снов, то ли Рупа Госвами, то ли Господь Гуранга, они сказали, что ты должен отправиться в Вриндаван и получить инициацию от Локанат Госвами. So then he was introduced to Srila Jiva Goswami, and Jiva Goswami took him round to Vrindavan places. И вот Нароттама представили Джива Госвами, и Джива Госвами провел его по Вриндавану, указывал на разные места. And he introduced him to all the associates of Mahaprabhu. They were very old. Everyone was very old at that time. И также Джива Госвами представил его спутникам Махапрабху, которые в то время были довольно-таки старые. He took him to Raghunath Das doing his bhajan, but Raghunath Das got up from his bhajan and came and embraced Narottam. Он привел его к Рагунатхе, который вышел из своего баджана для того, чтобы обнять Нароттаму. We've all been waiting so long to see you. А они сказали, мы ждали тебя очень долго. We know because Mahaprabhu predicted your coming. This great personality who will deliver love of God to everyone. Они сказали, что Махапрабху, он предсказал твой приход. Он сказал, что это та личность, которая распространит любовь к Богу каждому. We've all been anxiously waiting for you. И мы с нетерпением ожидали тебя. You're not different. It looks like Mahaprabhu. И просто глядя на тебя, мы видим, что ты очень сильно похож на Махапрабху. After going to the Padma River, his bodily complexion even changed. He became more golden. То есть после того, как он вошел в реку Падма, даже цвет его тела изменился, он стал золотой. So he said when Mahaprabhu left, everyone was broken-hearted and they all dispersed. Not many people stayed in Navadvip. После того, как Махапрабху ушел, все погрузились в великую скорбь, многие даже оставили Навадвипу. They couldn't bear to see anything that reminded them of Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip. Они не могли видеть ничего, что-либо напоминало бы им о Шри Чайтанье Махапрабху. Because as soon as they remembered, Mahaprabhu was here, he did this, and the great love for him woke again, and then the realization that he left the planet came, and they were all broken-hearted. Если что-либо напоминало им о Махапрабху, любовь к нему снова пробуждалась, и после этого они вспоминали, что Махапрабху, он ушел, и это приносило им великую боль. Mahaprabhu ordered Lokanath to go to Vrindavan very early on. И Махапрабху приказал Локанатху отправляться во Вриндаван. And he and Bhugarva Goswami, they were the first ones in Vrindavan. То есть он и Бхагарва Госвами, они были первые, кто пришли во Вриндаван. And there was nothing there then. В то время там ничего не было. He was taken to meet Lokanath Swami. Потом Нароттаму отвели, чтобы встретиться с Локанат. Who was very happy to.
который был очень счастлив встретиться с ним. And Narottam says, I've come to serve you. I want to take shelter at your lotus feet. И Нароттам сказал: я пришел для того, чтобы служить тебе, я хочу принять прибежище у твоих лотосных стоп. He said, I want you as my guru. Я хочу, чтобы ты стал моим гуру. I want you to initiate me. Я хочу получить от тебя инициацию. He said, why do you need initiation? И тот спросил: зачем тебе нужна He said, инициация? Mahaprabhu is residing inside you. Сам Махапрабху обитает внутри тебя. You already have Krishna prema. У тебя уже есть Кришна према. What's the point of getting initiated? Какой смысл получать инициацию? And anyway, I've taken a vow. I'm not going to initiate anyone. Но так или иначе я принял обет, что я не буду принимать учеников. But he said, no, I was told by Rupa to take initiation from you in a dream. Но Нароттам сказал: нет, поскольку сам Рупа Госвами мне во сне сказал, что я должен принять от тебя инициацию. No. Но Лакхана ответил: нет, это невозможно. So then he went back and he was crying and told Jiva his plight. How can I serve him? И Нароттам, рыдая, вернулся к Дживе Госвами, рассказал, что произошло, и он спросил у него: как же я могу служить ему? He's a Baba. He's a renounced Baba. Он Баба, он отреченная личность. He's only wearing one cloth. У него всего лишь один набор одежды, That he washes when he takes bath and dries it and puts it back on again. который он стирает, когда он принимает омовение, и сразу высушив ее, одевает обратно. He just does a little madhu curry. Он совершает мадхукари. There's no way to serve him. Абсолютно нет никакого способа служить ему. I can't cook for him. I can't clean for him. Я не могу готовить для него, я не могу убирать для него. So then he thought, he conceived this idea. When he goes to do his ablutions in the morning, he would go and clean that place. И тогда он решил, что по утрам, когда тот будет очищать свое тело, он будет приходить и убирать эти места. So he'd go in the bushes early in the morning. Поэтому он... And Narottam would go there, and he would sweep that place clean. И вот те места, куда отправлялся Лакханат по утрам, то есть Нароттам приходил и убирал это место рано утром. He kept a little coconut broom there, and he would go there every nighttime and clean that place. То есть он сделал себе метелочку из палок кокоса и каждую ночь отправлялся и убирал те места. He would sweep the place, and he would get some very fine earth so he could clean himself. То есть он прибирал это место и приносил земли для того, чтобы Лакханат мог вычищать себя этой землей. And then Lokanath notices. И Лакханат заметил это. The place was all clean and neat, and there was a pile of fresh, soft earth there. Место было чисто прибрано, там всегда была горочка мягкой, хорошей земли. Because you use earth, clean your hands with mud. After you contaminate your hands, you can clean them with mud and water. Потому что вы также можете очистить свои руки, используя глину и воду. There's different types of mud are recommended also. Mud from the side of the river, from an anthill, from under certain trees. То есть рекомендуется определенный вид земли, то есть земля с берегов реки, с муравейника и из определенных деревьев, из-под определенных деревьев. There's some rules of cleanliness, which is the best type of mud to use. То есть есть определенные правила чистоты, и также указывается, какую землю лучше использовать, чтобы очищать себя. You'll find in Hari Bhakti Vilas. Все эти писания вы можете найти в Хари Бхакти Виласе. So then he was curious, who is doing this every day? И поэтому он стал, когда он заметил это, он стал думать, кто же вообще это делает каждый день. So Lokanath one night he went out there early and he was hiding. И вот однажды Лакханат пришел туда очень рано и спрятался. And then he saw someone coming and sweeping up and carrying away the stools and putting fresh earth. То есть он заметил, что личность пришла, она стала подметать, уносить испражнения, помещать чистую землю. So he said, who is that? И Лакханат спросил, кто это? Oh, Narottam. Это Нароттам. What are you doing? Что ты делаешь? You're a prince. Ты принц. You're behaving like doing this dirty job. Почему ты совершаешь эту грязную работу? He said, it's all I can do. I don't know any other way to serve you. You don't need anything. Нароттам ответил, это единственный способ, как я могу служить тебе, поскольку тебе ничего не нужно. I was told to take initiation from you, and I have to take initiation.
Мне было сказано, что я должен принять инициацию от тебя, поэтому я должен получить эту инициацию. He said, no, I told you, it's not possible. Лаканат ответил, я сказал тебе, что это невозможно. But anyway, the next day, Jiva told him that Lokanath is calling you. Но так или иначе, на следующий день Джива Госвами сказал Нароттаме, что Лаканат, он зовет себя. So then Lokanath went there into his great pleasure then. Narottam went there into his great happiness, and Lokanath gave him the initiation. И Нароттам побежал туда в великом счастье, и Лаканат дал ему инициацию. On the full moon day of Kartik Shravan. В полную луну месяца Картика. So then Narottam was studying with Jiva Goswami. Нароттам, он получал образование вместе с Дживой Госвами. So Jiva Goswami was considered the chief Gaudiya Vaishnava at that time in Vrindavan. Джива Госвами считался лидером вайшнава в то время. And so he taught Narottam as well as Srivas, Srinivas, and Shamananda Pandit. Он учил Нароттама, Шриниваса и Шьямананду. So they got the titles because they were such good students and so elevated souls that they got the names like Pandit, Narottam, Thakur, that's Thakur, he got it Thakur, and the others got Pandit, Shamananda Pandit. И все они получили титулы, поскольку они были очень хорошими учениками, как Пандит и Тхакур. Srinivasa Acharya. Шриниваса стали звать Ачарья. So then they were studying, they were so happy there, but then they were ordered, you should actually go to your different places and start preaching Mahaprabhu's cult. Они были очень счастливы обучаться там, но им сказали, что они должны возвращаться в свои места и начать там проповедовать культуру Шри Чайтаньи Махапрабху. Because when Lord Chaitanya left, then everyone left Navadvip. Потому что в то время, когда Господь Чайтанья ушел, все оставили Навадвипу. And there wasn't much preaching. Everyone was just broken-hearted. They were all despondent. They didn't take much pleasure in life. Никто не мог проповедовать, поскольку когда Махапрабху ушел, их сердца были разбиты, и они не могли даже просто получать какое-то наслаждение от жизни. And because of that, there was no like unification or not much contact because everyone gone to different places. Then the Mahaprabhu's teachings became misinterpreted. И поскольку не было объединения, все просто разошлись в разные места, то учения Шри Чайтаньи Махапрабху начали интерпретировать другим образом. And there was some deviations which became what we known as asampadayas. Начали отклоняться, и стало это называться сампрадаями. So Jiva says you should go back to East Bengal, East India, and that side, and you can take the Goswami's work. We've copied all their works in Vrindavan. Now you take these copies, manuscripts, and you take them to that side, and you start preaching the pure teachings of Chaitanya Mahaprabhu. И Джива Госвами сказал, теперь вы должны отправляться в Западную Бенгалию, взять вот эти манускрипты, которые мы составили, и начать там чистую проповедь Шри Чайтаньи Махапрабху. Which they did. They were broken-hearted to leave Vrindavan. Несмотря на то, что их сердце было разбито, поскольку они должны были оставить Вриндаван, но они начали эту проповедь. Narottam wrote a song. He wrote many songs, right? We know his songs are famous. So he wrote a song. Нароттам написал очень много песен, мы все знакомы с ними. And this is from his book. He has a book, Pradhana. У него есть целая книга, которая называется Прадхана. A lot of songs of deep
separation, etc. Там очень много песен, которые описывают глубокое чувство разлуки. So it's from his an address to his guru. И вот здесь молитва, которой он обращается к своему гуру. And the translation is, after I've suffered for such a long time, you finally tied the rope of mercy around my neck and dragged me to Brajadam. После того, как я страдал в течение долгого времени, ты перевязал веревку на мою шею и притащил меня во Вриндаван. But now the forces of fate and illusion have loosened that rope, and you have thrown me back down the well of material existence. Но сейчас эта веревка ослабла благодаря иллюзии. If you would only be merciful to me and grab me by the hair and pull me back to Brajadam. Если ты будешь милостив ко мне и схватишь меня за волосы и притащишь обратно во Враджадхаму, then everything would seem right once again. Тогда все станет правильным снова. If not, Narottam says his life is over. Но если этого не случится, то жизнь Нароттама закончилась. But they have to follow the orders of the, because they said, they're from respectable families. He's a prince, and they can do a lot of preaching. A lot of influential people there. Но они получили это указание, поскольку все они вышли из очень благородных семей, и они имели большое влияние, поэтому они могли хорошо проповедовать. Then, as we know, all the books were stolen by King Birhambir. Но, как мы знаем, все книги были украдены царем Бирамхиром. They were all devastated. И они все были... The whole Goswami's library was stolen. Они были просто потеряны, поскольку все книги Госвами были украдены. While they were asleep, and the guards were asleep. Когда они уснули, охранники также уснули. So they looked everywhere, there's no trace. Они пытались смотреть везде, но не было никаких следов. So then Srinivas, he's told Narottam and Shamananda, you go ahead, you go back and do what you're supposed to do, go to Bengal and that side, and you do the preaching. I'll stay here and trying to locate the books. И Шринивас сказал Нароттаму: Шримананде, вы, пожалуйста, отправляйтесь и делайте то, что нам было указано, а я останусь здесь и попытаюсь найти эти книги. So then he went back to Ketari. И вот он вернулся обратно в Кетури. And Shamananda came back here. Шримананда пришел сюда, в эти места. And mother, father, everyone was so happy to see him. И все были очень счастливы видеть его. They were all crying, all the residents of Ketari were crying. Все обитатели Кетури начали плакать. His parents were old now. Его родители уже состарились. And they made his cousin the king. И они сделали его двоюродного брата царем. He said, Narottam, I've been looking after this kingdom while you've been away. Now you can give it. Now take it back. И который сказал ему, что Нароттама, я смотрел за этим местом в течение того времени, когда ты отсутствовал, но сейчас ты можешь начать правление. But Narottam said, no business, no managing. I'll stay here, but I'm not doing any work, official work, political work. Но Нароттам сказал, нет, я не буду заниматься управлением, я буду здесь жить, но политикой я заниматься не буду. I'll stay. You remain the king. I'll stay here anyway. Ты оставайся царем, я просто буду продолжать здесь жить. So then he began preaching and made everyone into pure devotees. И он начал свою проповедь и делать всех чистыми преданными. He mainly preached through songs. В основном он проповедовал через песни. His songs contain very concise Vaishnava Mahaprabhu's philosophies. В его песнях очень сконцентрированная философия Махапрабху. And also he had a special style of singing. У него также был особый стиль пения. Very emotional. Очень эмоциональный. And he had a beautiful voice. И у него также был очень прекрасный голос. He was a beautiful person already. И он был сам прекрасной личностью. So he would attract a lot of people. Поэтому он привлекал большое количество людей. And he would have these big kirtans. И он просто проводил большие киртаны. And it spread far and wide. И это все стало очень быстро и далеко распространяться. Even up to Manipur. Это дошло даже до Манипура. Even today there were
they're followers of Narottam Das Thakur in Manipur. До сегодняшнего дня они являются последователями Нароттама дас Тхакура в Манипуре. Then he thought after some time, then they got the good news that the books had been recovered. Через какое-то время они получили хорошую новость о том, что книги были найдены. And not only that, the king had all his scribes to translate, made many copies of these books and distributed them. So. И не только то, что книги были найдены, но царь помог сделать много копий этих книг для того, чтобы их распространять. So that was actually a blessing. На самом деле это было благословение. They understood. They said it must be Krishna's arrangement. Otherwise, how could anyone steal all these books and we don't even know? There must be some arrangement of Krishna. Они начали думать, наверняка это устроил Кришна, потому что как вообще это могло получиться таким образом, что эти книги были потеряны, украдены, и мы даже этого не заметили. And the king also became a devotee, initiated by Srinivas. И царь, он стал также преданным, получил инициацию от Шриниваса. Then Narottam decided bring all the Vaishnavas together, have a big meeting. И Нароттам решил, что мы должны собрать всех вайшнавов и устроить большую встречу. Let's celebrate the Gaur Purnima, Mahaprabhu's appearance there. Давайте проведем Гауру Пурниму, день явления Махапрабху. So he and I think Srinivas, who was with him, a great friend helping him. They arranged this. They sent out to let an invitation to all the associates of Mahaprabhu and their families and their disciples. They're making this huge festival. И вот он вместе со Шринивасом, который был его великим другом, они отправили приглашение всем спутникам Шри Чайтаньи Махапрабху, его семьям и его последователям. And they built a new temple. Они построили новый храм. And Narottam had a lot of deities. Нароттам установил много божеств. One deity, he had a deity of Mahaprabhu made because his Guru Maharaj told him to worship, establish deity worship. Он сделал божество Махапрабху, поскольку он получил указание от своего гуру начать поклонение божествам. But the deity of Mahaprabhu they couldn't get right. Но божество Махапрабху, оно не выходило правильным образом. So then he had a dream. И тогда ему однажды приснился сон. May have been Mahaprabhu said, I'm already here. I'm in this. Someone has a grain go down, a granary. То есть Махапрабху в этом сне сказал, что на самом деле я уже есть, я нахожусь в том месте, где хранят зерно. And he said, I'm staying here. You can take me. Я нахожусь там, и ты можешь просто прийти и взять меня. So he went to that house, that big, the big Zamadar, and they asked, can I take something from your granary? И он отправился в дом этого большого Замадара и спросил, могу я забрать что-то из того места, из того склада, где ты хранишь зерно? He said, you can take anything you like. He said, as much as you, but don't go that granary. I don't go. There's so many snakes in there, poisonous snakes, that even you go near, you can hear them hissing. So no, I just lock it up. Nobody goes there. И тот ответил ему, ты можешь взять, что ты пожелаешь, но вот то место, где я храню зерно, туда и вообще никто не может подойти, там живет очень много змей, и просто даже когда ты подходишь к этому месту, ты можешь слышать их шипение. Поэтому из безопасности я закрыл это место. A lot of grains in there, but I'm not touching them. Там хранится очень много зерна, но я даже не прикасаюсь к нему. But I have also first-class grains. I can give you as much as you want from another place. Но у меня и в другом месте хранится очень много первоклассного зерна, я могу дать тебе оттуда. But Narottam, no, I want something from this place. Но Наротам сказал, нет, мне нужно что-то именно конкретно с того места. But this is very dangerous in there. Но тот сказал, но это очень опасное место. So anyway, Narottam goes in there. Но так или иначе, Нароттам пришел туда. And all these snakes keep coming out. Lots of snakes keep running out. И большое количество змей начало выползать оттуда.
And he brings out the beautiful deity, golden deity of Gauranga. И Нароттам вынес оттуда очень красивое божество, золотое божество Гауранги. Some narrators say that the deity jumped into his arms. В некоторых описаниях говорится, что божество, оно само прыгнуло Нароттаму в руки. So then at this big festival there at the Khetri, everyone came. Everyone who was, all the great Vaishnavas came there. И они устроили большой фестиваль в Кетуре, и все великие вайшнавы пришли в это место. Holy devotion, Shrikant, Navadvip, Kalna. Из Калны, из Навадвипы, из Шрикан. Janavi Mata was there, she was still. Джанави Мата также пришла, она была до сих пор жива в то время. And yeah, so they made all his the king, his cousin, the king, made all these arrangements. They built all this housing and kitchens. И вот его двоюродный брат, который был царем в то время, он устроил, все организовал, он построил места, где те могли бы жить, он устроил кухню. It was a huge festival, thousands of people were there. Они устроили большой фестиваль, пришли тысячи людей. And then Narottam started his kirtan. It was new. This style of kirtan was very new. И вот Нароттам начал свой киртан, и вот этот стиль киртана был очень нов в тех местах. But it's very beautiful, and everyone was in bliss hearing. Но он был очень прекрасен, и все погрузились в блаженство, слыша его. And the kirtan was building up and up by Narottam's technique and his style. Everyone was completely immersed in this kirtan. И киртан увеличивался, и все были полностью погружены вот в этот стиль киртана Нароттам. Then Narottam smelled this divine fragrance. И Нароттам почувствовал божественный запах. And he opened his eyes and he saw Lord Chaitanya was there dancing in ecstasy. И когда он открыл свои глаза, он увидел, что там Господа Чайтанья, который танцевал в экстазе. And Nityananda was there. И также Нитянанда был там. Tears streaming down their faces. Слезы текли реками по их лицу. And Advaita Acharya was there. И также Адвайта Ачарья был And там. Srivas Thakur was there. И Шривас Тхакур. And the 6 Goswamis were there. И все 6 Госвами пришли. And everyone was completely blissed out. Seeing everyone was, all the parshas had all made their appearance, even though they'd already left their bodies. They all appeared there. И все те, кто уже ушли в то время, оставив свои тела, все они проявились в этом киртане. And people were in ecstasy. И все люди были в полном экстазе. Some were crying, some were laughing. Кто-то плакал, кто-то смеялся. Some were just frozen, just watching, unbelieving. А кто-то просто зачарованно смотрел и не мог поверить своим глазам. So that went on and on and on and on and then they suddenly all disappeared again. И это продолжалось до того момента, пока они не исчезли. So then there's, I know it's a long story. He has many incidents of his preaching and his. Because he was, such a pure devotee, everyone was coming to take initiation from him, and even the Brahmins were coming to take initiation from him. Так иначе очень много историй о его проповеди, поскольку он был удивительной личностью. Многие приходили для того, чтобы получить у него инициацию, даже браманы приходили. And this caused quite a stir at that time because, it was unheard of that Brahmins take initiative from a lower caste. И это было очень необычно для того времени. Никто не слышал о том, чтобы браман принимал инициацию у кого-то, кто вышел из низшей касты. It's only the prerogative of the Brahmins to initiate. На самом деле это являлось прерогативой браманов давать инициацию. And not only he wasn't a Brahmana, he was initiating those Brahmins from Brahmin families. Но он не то, что не был сам браманом, он инициировал тех, кто вышел из браманской семьи. So they went and tried to speak to him, but they couldn't find they couldn't defeat him. И они отправились для того, чтобы поговорить с ним, но они не смогли победить его. The Mahaprabhu was saying that anyone who knows the science of Krishna follows, then he's fit to be a spiritual master. Что Махапрабху говорит, что тот, кто знает науку сознания Кришны, он достоин стать духовным учителем.
Krishna says it's by guna karma. He doesn't say janma karma. He says guna karma. By qualities and work, one should be judged, not just by birth. И Кришна говорит гуна карма, он не говорит джанма карма. То есть вы должны ценить человека по его качествам и по его работе, а не по его происхождению. There was a big landowner there, and their two sons. He's a Brahmin. The two sons they went to purchase a goat to offer to Durga for Durga Puja. В то время там жили два сына великого землевладельца, которые пришли в то место, чтобы предложить козла Дурге. So Narottam and one of his dear disciples, Ramchandra Kaviraj, they saw, and so they understood what was going on. So then they started to preach about the karmakandas and the sacrificing of animals and how it's actually a sinful activity. И когда Нароттама и его дорогой ученик Рамачандра, они увидели это, они начали проповедовать им о карма-канде и о том, что эта деятельность, она неблагоприятна. They were talking to each other, but talking loudly so that they could hear. Они говорили, казалось бы, друг с другом, но говорили так громко для того, чтобы эти люди могли слышать. Their preaching was so effective that eventually the boys come up and said, "We never heard these things before." И их проповедь была настолько эффективной, что эти мальчики не сказали, что привлеклись и сказали, что мы об этом раньше никогда не слышали. And they were so impressed that they stayed there for some days, and eventually they got initiated. They got shaved up. Then they went and they let the goat go. И вот они остались там на какое-то время, они так сильно привлеклись, что они получили инициацию, они побрили свои головы, отпустили этого козла. And then when they went back home, the father freaked out. И они никогда не вернулись домой, и отец очень испугался. Especially when he found it was initiated by a non-Brahmana. Особенно, когда он узнал, что они получали инициацию от не-брамана. He said, "This is going to spoil everything." И он сказал, это вообще испортит все. So then he went and complained to the king, the bigger king. И тогда он написал жалобу царю. And so Ganganarayan Chakravarti, Jagannath Acharya, these Chakravarti Acharya, they're Brahmin titles, so people became initiated. So everyone was very disturbed in the area, the smarters anyway. И вот они получали инициацию Ганганараян Чакравати еще как-то, и все браманы вокруг очень сильно беспокоились. So they went to the king, big king Raja Nrsimha. Они отправились к великому царю, которого звали Раджа Нарисимха. This Narottama is a Suja, but he has some mystic power, and he's mesmerizing people and getting them to take initiation from him. То есть они сказали, у этого Нароттама у него есть мистические силы, поэтому он зачаровывает людей и заставляет их принимать у него инициацию. So they decided they have a very great scholar. His name was Rup Narayan. He would come and debate with Narottam, then put him in his place. И он сказал, мы позовем великого ученого, которого зовут Руп Нараян, и он поставит Нароттама на его место. So then this Rup Narayan and all his entourage, they were coming to Keturi. И вот Нут Нараян со своей свитой приближались к Кетури. So, who was it? Ganganarayan and Ramchandra Kaviraj, they thought, we don't want this unpleasantness with Narottam. He doesn't want to deal with these materialistic people. И вот Ганганараян и Рамачандра Кавирадж, они подумали, что мы не хотим, чтобы все эти материалистичные люди приходили, каким-либо беспокоили Нароттама дас Тхакура. So they came up with a plan. They found out where the Brahmin and the Brahmin, they were going to camp for the night. И они узнали о том, что где эти браманы будут ночевать. So they went to the village and they dressed up in ordinary clothes, and one was sitting with clay pots and one was making pan. То есть они пришли в эту деревню, один оделся как торговец с горшками, а другой просто сел и стал сворачивать лепестки беталя, делая пан. They sat on the edge of the village. Они сели на краю деревни. So when they're coming, they're going to buy clay pots to cook with, and they're going to eat pan. They won't eat pan after the meal. То есть и они пришли
то есть эта свита стала уже подходить к деревне, и они начали покупать горшки для того, чтобы готовить, и также покупали пан для того, чтобы жевать его после еды. So they're getting some clay pots, and the potter, they're speaking in Sanskrit. И вот они пришли, чтобы купить эти горшки, а торговец горшками стал говорить на санскрите. And they said, hey, these people are foreign. It's common people that speak in Sanskrit in this village. И они очень удивились. Смотрите, даже обычные люди в этой деревне говорят на санскрите. And they bought some pan, and he was speaking in Sanskrit fluently. А потом они отправились чтобы купить пан, и этот торговец пана тоже говорил очень легко на санскрите. And then they began a discussion. И они начали беседу. They were these people are great scholars. И они узнали, что эти люди, простые люди, великие ученые. And then the debate, and they were defeating all their arguments. И они устроили дискуссию, и те смогли противостоять всех их аргументам. I thought, hey, and they asked, who are you people? И они спросили, кто вы люди? Oh, we just villagers here. Our guru is Narottam Das Thakur. Они сказали, мы просто здесь деревенские жители, а нашим гуру является Нароттам. Wow, if his disciples are like that, what's he like? И тогда они подумали, если его ученики таковы, какой же тогда сам он? We better go back and tell the pandit. Мы лучше отправимся и предупредим об этом пандита. So they told him what had happened, and he can be ashamed if we go there and challenge this person. И они рассказали ему, что произошло, и сказали, что на самом деле мы покроемся стыдом, если бросим вызов этой личности. Everything we said, they just defeated shastrically. We couldn't stand before them. Все, что бы мы ни говорили, они побеждали нас, используя шастры, у нас не было шансов. And then Rup Narayan, he was a great devotee of Durga. И вот Рупа Нараяна, он являлся великим преданным богине Дурги. He was praying to Durga what to do. И он начал молиться Дурге, желанием узнать, что же ему нужно делать. And in a dream, she came and chastised him. И в его сне она вернулась и начала отчитывать, пришла к нему и начала отчитывать его. And he's a pure Vaishnava, a pure devotee of the Lord. Она сказала ему, что Нароттама — это чистый вайшнав, чистый преданный Господа. He's worshipable by me. Я сама лично поклоняюсь ему. You go and apologize and take initiation from him. Ты должен прийти, принести свои извинения и получить от него инициацию. So then, so gradually it became very, very popular, and Vaishnavism very, very strong in those areas. И постепенно вайшнавизм распространился в том месте, и вайшнавы обрели силу. At his final days, he went to the he actually left his body in Kirtan. Anyway, he left his body in Narottam, and all the devotees were lamenting, and there was some other inimical people. You see, this is a result because he couldn't speak. Narottam couldn't speak for some reason. This is a result of Sudras initiating Brahmins. То есть в конце своей жизни Нароттам, он по какой-то причине не мог говорить. И когда он оставил свое тело, то есть эти так называемые браманы, они стали указывать на то, что это случилось, потому что Шудра инициировал браманов. Now he is getting his just reward. Сейчас он получает результаты своей деятельности. So there was a group that began to criticize him. И собралась целая группа, которая начала критиковать его. So the devotees were praying, Narottam, Narottam. As soon as you're gone, these people have started to criticize him. Please do something. И когда преданные начали молиться Нароттам, как только ты ушел, эти люди сразу же стали критиковать тебя, пожалуйста, сделай что-нибудь. So Narottam came back in his body. Поэтому Нароттам вернулся обратно в свое тело. He got up and defeated all the Brahmanas. Он поднялся и победил всех браманов. They thought he came back alive, and they were all. И когда они увидели, что он вернулся назад к жизни, они все предались ему. But on the last days, when he went to the Padma River. He was taking his bath. His disciples were helping him into the. И вот в свой последний день он отправился к реке Падманабха, чтобы принять там свое омовение, и его ученики помогали ему. And they were chanting. Они воспевали. And Narottam told him you can massage me. И Нароттам сказал, вы можете начать массажировать меня. Then they began to
massaging. И они начали массажировать его. And while they were massaging, they saw all the Ganga was becoming white. Ганга. Padma. И когда они начали массажировать его, они увидели, что воды реки Падма становятся белыми. And then, to their horror, they realized that he was just disappearing. His body was turned into milk. И к своему ужасу они заметили, что тело Нароттамы исчезает, оно превращается в молоко. Then someone gave a pot, so then I think Ramchandra scooped out a pot of this. И кто-то передал горшок, и Рамачандра Кавирадж, он собрал это в горшок. So that's the samadhi there. It's called the Dud Samadhi. И вот они устроили самадхи, которая называется Дудха Самадхи, молочная самадхи. That's still there near the Padma River. That's in Bengal. That's in Bengal. It's this side of the. То есть и эта самадхи до сих пор находится там на берегах реки Падмы, и эта самадхи находится на территории Бенгалии. So that's briefly some of the glories of Narottam. He wrote many nice songs. Diyanila Prema, Shri Dkham Manjari Pada, so many songs. То есть и это вкратце о славе Нароттамы дас Тхакура, который написал очень много прекрасных книг, прекрасных песен, таких как Шри Манджари Пада. Shri Narottam das Thakur ki jai. Shri Prabhu ki jai. Ranga Mahaprabhu ki jai. Thakur Premanandi. Thakur Bhaktivinoda ki jai. Hare Krishna. Его Милость Панкаджангхри прабху ки.